Okay. Fine, guys, done then. See, இன்னைக்கு செஷன் பிளானே வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஜாட் மட்டும்தான். ஆக்சுவலா நான் இன்னைக்கு பிளான் பண்ணது சி ஜென்ரலா வந்துட்டு இந்த நான் கேட் செஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் எப்ப பிளான் பண்ணுவேன்னா செப்டம்பர் 2 கிட்ட பிளான் பண்ணுவேன். தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஐடியலி பிளான் இட். பட் த ப்ராப்ளம் திஸ் இயர் இஸ் தட் நமக்கு வந்துட்டு ப்ளீஸ் கெட். So what I thought of doing was I thought of introducing your decision making sessions because last year and அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல no issues let it be. Okay. So last year ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு சொன்னது என்ன அப்படின்னா எஸ்பெஷலி when it comes to ZAT and decision making செஷன்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல நான் கேட்னுடைய அனாலிட்டிக்கல் ரீசனிங்கா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் கேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஸோ த திங்ஸ் தட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இஃப் யூ கிவ் அஸ் த ப்ராக்டிஸ் ஏர்லி ஆன் வில் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் டைம் டு ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னாங்க. ஸோ வாட் ஐ தாட் வாஸ் ஓகே நம்ம டிசிஷன் மேக்கிங் செஷன் ஒன்று எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிளான் பண்ணேன். ஸோ பிகாஸ் when it comes to ZAT decision making is a separate session. Unlike your CAT or any other MBA entrance exams, decision making வேற எவனும் கேட்க மாட்டான், ZAT மட்டும் தான் கேட்பான். ஸோ அதை நான் நாளைக்கு எடுக்கணும்னா அதுக்கு முதல்ல உனக்கு டிசிஷன் மேக்கிங் பத்தி தெரியணும்னா முதல்ல ZAT பத்தி தெரியணும். ஸோ ஐ scheduled the ZAT session today. In this entire session, we are just going to look at what is ZAT, what are the top colleges that accept ZAT scores, என்ன ஸ்கோர் எடுத்தா என்ன பர்சன்டேஜ் வருது, அதுல என்னென்ன கேட்கறாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம், நத்திங் எல்ஸ். அண்ட் பிட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஹியர் அண்ட் தேர், all previous years ZAT questions. ஓகேங்களா, done. Yes, who's this Selva? Can you please rename? Okay, fine guys, done then. Sharing. Okay, see, when it comes to ZAT, first thing, எத்தனை பேர் ZAT apply பண்ணிருக்கீங்க? Anybody here has applied for ZAT? 1, 2. You're planning to. You guys know when's the last day to apply? December 5th. Don't ever forget that. நிறைய பேர் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்ஸ் எல்லாம் மறந்துட்டு லாஸ்ட் இயர்லாம் அதெல்லாம் அநியாயம்டா, அதெல்லாம் பாவம். ஓகே, இது லாஸ்ட் இயர் தான் அனுப்புனேன். இது பரவாயில்ல. சி அப்ளிகேஷன் டேட் கூட நான் ஞாபகப்படுத்தலாம். ஸோ ஐ பி லைக் ஓகே பாஸ், இன்னைக்கு லாஸ்ட் டேட், குரூப்ல மெசேஜ் போடுவேன், டே சீக்கிரம் பண்ணிருங்கடா, இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் டேட் அப்படின்ட்டு. பட் த மோமெண்ட் யூ ஸ்கெடியூல் யுவர் NMAT எக்ஸாம், யூ வில் பி த ஒன் டு நோ வென் யுவர் NMAT எக்ஸாம் இஸ். இஃப் இட்ஸ் ஸ்னாப் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட், டே இன்னைக்கு ஸ்னாப் யார் யாரா ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் எடுத்தீங்க, இன்னைக்கு எக்ஸாம், ஆல் த பெஸ்ட், மெசேஜ் போடலாம். நீ எப்ப NMAT ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் எடுத்தேன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் த பியூட்டி இஸ், எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பையனுக்கு ஸ்கெடியூல் பண்ணப்போ he didn't apply, so we applied it in my laptop. So I remember அவன் அப்ளை பண்ண டேட் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான டேட். I remember that date was December 4th last year. December 3rd அன்னைக்கு நான் அவனை பாக்குறேன். அவனுக்கு ஆனா ஸ்கெடியூல் பண்ணது பெங்களூர்ல. நான் December 3rd அன்னைக்கு, ஆமா 4th 3rd அன்னைக்கு நான் அவன்கிட்ட பேசுறேன் ஈவினிங் கிட்ட, நினைக்கிறோம் 3 o'clock கிட்ட. சரிடா எப்ப கிளம்புற அப்படின்னு. என்ன சார் எங்க கிளம்புறது அப்படின்னு. கழுத்து நெரிச்சு கொண்டுருவேனா, நாளைக்கு காலைல எக்ஸாம் தான் அப்படின்னு. சார் December 6th சார் அப்படின்றான். சத்தியெல்லாம் பண்றான் எனக்கு. எடுத்து ஓபன் பண்ணி பாடுறா, ஹால் டிக்கெட் வேற வந்துருச்சு. பிகாஸ் NMAT the hall ticket comes 3 to 4 days or else maximum 1 week before the exam. ஹால் டிக்கெட்லாம் வந்துருச்சு, டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டாரு. பாக்குற அளவுக்கு டைம் இல்ல அவருக்கான. ஓகே, சோ இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் டூ மேக் ஷூர் யூ கைஸ் மேக் யுவர் ஓன் கூகுள் ஷீட். எந்தெந்த எக்ஸாம் நம்ம அப்ளை பண்றோம், எப்ப இந்த எக்ஸாம் நடக்குது, அது மூலியமா என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம், இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு நீங்க ப்ராப்பரா ஒரு ஷீட் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. இவ்வளவு டைம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் போயிட்டு பண்ண போனா ஸ்கோர் ஆன அந்த அளவுக்குலாம் இல்ல. போயிட்டு வந்துட்டோம். Fine guys, now when it comes to ZAT's pattern, one thing that I wanted you guys to understand is ZAT, just like your CAT, they play with pattern here and there. Okay, because last year வந்து பாத்தீங்கன்னா CATல வந்துட்டு there was a small pattern change. What was the change in pattern in CAT last year? DALRல number of questions got increased to 22. இதுக்கு முன்னாடி 20 questions கேட்டுட்டு இருந்தவன் திடீர்னு 22 questions கேட்டான் DALRல. அதே மாதிரியே ZAT வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல் டுகெதர் இந்த ஜிகே ஓட சேர்த்துட்டு எஸ்ஏ ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரவுண்ட் இருந்தது. ஸோ த என்டையர் ZAT எக்ஸாம் வாஸ் ஹேப்பனிங் ஃபார் 205 minutes. த லென்த்தியஸ்ட் MBA என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமே அதுதான். இப்பயும் இதுதான் 3 hours பேப்பர், 180 minutes இப்போ நீங்க எழுத போறது. ZAT இஸ் ஃபார் 3 hours. டேட் டைமோட வந்துருச்சுரா.
Jan 4th 2 to 5 p.m. மத்தியானம் தூங்குற பழக்கத்தை ஸ்டாப் பண்ணு. ஓகே, டன். Now, so essay writing முன்னாடி வச்சிட்டு இருந்தாங்க. First, I want you guys to understand how the XAT's mind works. XAT வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா they want to compete with CAT. That's their ultimate motto. Okay. So அவனோட லாஜிக் என்னன்னா, all the MBA colleges, all the B schools, they should start accepting my entrance exam அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவனுக்கு ஆசை. CATன்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு, அதை அக்செப்ட் பண்ணாம நான் ஏன் XAT அக்செப்ட் பண்ணும்? Yes, makes sense. Let's say, for example, you are the one who are running a MBA college or a B school. Why would I accept CAT? XAT over CAT. So that's an obvious question. So அதனால இவன் extra rounds எடுத்துட்டு வந்தா things that are not being tested in CAT. So things like your decision making, your GK part, and they also used to have a separate round, another round called essay writing test. So it's basically considered as part 1 and part 2. This is part 1. So this is part 2. Okay, so your GK part is your part 2. So sectional timer உங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கு. So for your first part you have 170 minutes. You have 26. யுவராஜ் சொன்னார்ல VALR. அந்த VALR இங்க தான். So VA and LR is a combo here, but when they say LR here, they are not talking about the normal LR that we are used to. They are talking about the critical reasoning predominantly. Okay, the second is your decision making part, and then comes your quant and DI combined. DA LRல இருக்க DA தனியா LR தனியா பிரிச்சுட்டாங்க. DA வந்து குவாண்டோட LR வந்து வெர்பலோட சேர்த்துட்டான். அப்ப நடுவுல ஒரு செக்ஷன் புதுசா வேணுங்கிறதுக்காக டிசிஷன் மேக்கிங் ஒரு செக்ஷன் எடுத்துட்டு வரான். ஓகே, டன். சோ இப்போ as a pattern பாத்தீங்க அப்படின்னா you know what verbal ability is, you know what logical reasoning is, you know what quant is, you know what DI is. But the problem is we are not used to this decision making part. That we'll see right now. I'll give you an intro on what decision making is and all that, and then we'll go right after that. And the next thing is your GK section. Guys, remember, உங்க ஸ்கோர் கார்ட்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 1க்கு தனியா செக்ஷன் 2க்கு தனியா தான் உங்களுக்கு ஸ்கோர் கார்ட்ஸ் வந்திருக்கும். Almost all XAT accepting colleges, they just look at the section 1 score. Okay. Okay. Even XLRA Jamshedpur, for your first round selection, they don't look at the GK score. அதாவது இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுறதுக்கு GK ஸ்கோரை பார்க்க மாட்டாங்க, பட் குமுலேட்டிவ் ஸ்கோர் பார்ப்பாங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு யூ ஹேவ் அ செக்ஷனல் கட் ஆஃப் ஆர் ஓவரால் கட் ஆஃப். அந்த கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ணனா இன்டர்வியூ கூப்பிடுறேன், இன்டர்வியூ நான் நடத்துறேன், லெட்ஸ் சே யூ டு எவ்ரிதிங் வெல் அண்ட் ஆல் தட். தென் யுவர் ஃபைனல் செலெக்ஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் a lot of factors. XLR ஜம்ஷெட்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் your XAT score இதுக்கே 60 to 65% weightage தருவாங்க. I'm talking about XLR Jamshedpur. Okay, and then your essay writing வந்துட்டு இப்ப XAT என்ன பண்ணிட்டாங்க, XLR Jamshedpur மட்டும்தான் essay writing ஸ்கோரை பாக்குறான், வேற எவனும் பாக்குறது இல்ல. எது கஷ்டப்பட்டு டெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு அந்த XLR Jamshedpurக்கு செலக்ட் ஆகிற பசங்க இன்டர்வியூக்கு வராங்க இல்லையா, அப்போ நம்ம தனியாவே essay writing ரவுண்ட் ஒண்ணு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10%, your 10 score, your 12 score, college graduation score, everything. Okay, so that's how they look at it. So one good thing is உங்களுக்கு essay அப்படின்ற பார்ட் இல்ல. Okay, and GK செக்ஷன் இருக்கு, but GK செக்ஷன் XLR ஜம்ஷெட்பூர்னுடைய ஃபைனல் செலெக்ஷனுக்கு அவங்க கண்டிப்பா பார்ப்பாங்க, பட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செலெக்ஷனுக்கு அதை பார்க்க மாட்டாங்க. டன். Right. Okay, you get 1 mark. If you make a mistake, minus 0.25. இது இல்லாம வேற நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்கா? Unattempted questions 8 க்கு மேல, more than 8 unattempted questions.
எவ்வளவு கொஸ்டின் இருக்கு? 95 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. சோ அதுல ஜிகே செக்ஷன் விட்டுருங்க, பிகாஸ் ஜிகேக்கு நெகட்டிவ் மார்க்ஸே கிடையாது. So one thing that you need to understand when it comes to your XAT's GK is you just have to go with it. தெரியுதோ தெரியலையோ, தெரியாத கொஸ்டின்க்குலாம் பிபிசிசி ஏதாவது ஒன்று போட்டுட்டு வந்துடும், பிகாஸ் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இல்லை. Done. Now, out of the 95, if I take away the 20 out, I have 75 questions. And I would never see a case where I am not able to solve a question because of lack of time. And the problem XATல எனக்கு தெரிஞ்சு வந்ததே கிடையாது. இப்போ நீங்க ஸ்னாப் மார்க் எடுத்திருந்தீங்கன்னாவோ, என்மேட் மார்க் எடுத்திருந்தீங்கன்னாவோ, யூ வுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார் கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு டூபிளா தான் சார் இருந்துச்சு, பட் டைம் பத்தல. ப்ராப்ளம் சார் டைம் பத்தல, அவ்வளோ டைம் இருக்கு. ஓகே, நம்மளால எவ்வளவு சால்வ் பண்ண முடியுதுங்கிறத இங்க பார்க்கணும். And the next problem that I see over here when it comes to your XAT is your unattempted வந்துட்டு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்கிறது வேற எந்த எம்பிஏ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்மே இல்லை. ஓகே, பட் மை ஜென்டல் ரெக்கமெண்டேஷன் இஸ் அதை யோசிக்காதீங்க. சார் அட்டன் பண்ண 0.25 மார்க்ஸ் போச்சுரா. So don't even think of those unattempted. Okay, so அதை யோசிக்காதீங்க. Just go with the normal flow. And next, attempts, இப்போ let's say for example, let me put it this way. இப்போ 170 minutes இருக்கு, verbal-க்கு, decision making-க்கு, quant-க்கு. என்ன கேட்டீங்கன்னா, what I would have ideally recommended is 40, 50 and 60. 40 விஆர்சி எடுத்து ஆரம்பிக்கிறோம், ஆர்சி படிச்சு முடிக்கிறதுக்கே 40 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் டைம் ஸ்டாப் ஆயிரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் டிஎல்ஆர் குள்ள போயிருது. சோ சப்போஸ் நான் அதை கவனிக்கல அப்படின்னாலுமே ஐ வில் நாட் லூஸ் அவுட் ஆன் டிஎல்ஆர். நவ் ஐ நோ ஓகே திஸ் டைம் இஸ் ஃபார் டிஎல்ஆர் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். பட் இங்க what happens is people end up using a lot of time in one section, forgetting that the time exists and losing out on time on solving the other ones. So இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அடிக்கடி நடக்கிறத நான் கவனிச்சிருக்கேன். பட் இந்த ப்ராப்ளம் எங்க அதிகமா நடக்கும்னா குவாண்ட்ல நடக்கும். ஓகே, சோ அதுல பிகாஸ் வெர்பல்ல வந்துட்டு பாத்தீங்க but there is no theta question. Unlike your cat, you have parajumbles here, but with options. Superla parajumbles with options அப்படின்னா you can eliminate a lot of answer options. Okay, A B C D 5 சென்டென்ஸ் இருக்கு, நான் 5 அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. A ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இல்லன்னு தெரிஞ்சுனா A ல ஸ்டார்ட் ஆகும். Every single question has 4 options, whereas that has 5. So number of options ஜாஸ்தி. So இப்போ ஒரு RC question நாலுமே சரி, in your CAT you just have to eliminate 3 answer options to get the correct answer, whereas here you have to eliminate 4 answer options to get the correct answer. Okay, that is a very big problem. ஸோ பெரிய பெரிய ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது என்ன பிளஸ்னா, அந்த பெரிய ஆன்சர் ஆப்ஷன் படிக்கும்போது கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு இடத்துல என்னால மிஸ்டேக் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. ஓகே, பட் சின்ன சின்னதா இருக்கும்போது யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க. அண்ட் டன். நான் அன்அட்டெம்ப்டடுக்குமே வந்துட்டு மார்க்கிங் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், -0.1, பட் நாட் ஃபார் ஆல் அன்அட்டெம்ப்டட் கொஸ்டின்ஸ், ஒன்லி ஃபார் மோர் தென் 8 கொஸ்டின்ஸ். 8 கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேல நீங்க அட்டன் பண்ணாம விட்டீங்கன்னா, இப்போ லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு 20 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணல, மொதல் 8 கொஸ்டின்ஸ்க்கு என்ன மன்னிச்சு விட்டுருவோம். மீதி 12 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த 12 கொஸ்டின்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் 0.1 போட்டேன்னா
minus 1.2. ஓகே, 20 கொஸ்டின் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. You are unattempted in most cases would be in your quant part. Decision makingல unattend பண்றதுக்குலாம் வாய்ப்பே இல்லை. Same goes for your VA and LR part. You can definitely do it. ஓகே, அட்டென்ட் பண்ணாத அளவுக்கு நமக்கு எதுவுமே இருக்காது. அதுவும் நீங்க இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ட்ரை பண்ணுங்க. 40, 50 and 60 minutes for these 3 sections respectively. So ideally what happens right now is that total of 150 minutes ஆயிருக்கும், but you still have 20 more minutes, and the 20 minutes you can use it to go back to a section that you have not done well and all that. But think of it logically la, நீங்க CAT ஓட VRC ல 40 நிமிஷம் தானே கொடுத்தான். அந்த 40 மினிட்ஸ்ல எவ்வளவு RC question சால்வ் பண்ணீங்க? 16 questions. I mean technically 16 RC questions, 3 or 4 passages, but yes, but 16 questions solve பண்ணிருக்கீங்க. Okay, but இங்க 21 questions decision making. Okay, so that's என்ன கொஞ்சம் தான ஜாஸ்தி. Definitely doable in 50 minutes, definitely doable. And அதே மாதிரியே 28 questions in your quant part, அதுக்கு 60 minutes கண்டிப்பா பத்தும். VA definitely doable in 40 minutes, because இங்க ஏன் definitely doable அப்படின்னு சொல்லணும்னா, your vocabulary questions, grammar based questions, parajumble questions, they are not time consuming at all. You can definitely do it in very less time. Okay, it's the other ones that take a lot of time. So இது மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க once you XAT mobs kick in. So XAT னுடைய அபிஷியல் வெப்சைட்ல ஒவ்வொன்றத்தை பத்தி அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னு பாருங்க. So they are saying, what do they ask in your VA and LR? The VA-LR section will encompass the critical analytical reasoning, reading comprehension, and the beauty is reading comprehension, including poem passages. So if you guys look at the last 6 years that reading comprehension மட்டும் இல்ல, poem comprehension வந்திருக்கு. 1 or 2 poem comprehension. ஒரு poem கொடுத்தா அதை comprehend பண்ண சொல்லு. Okay, and then your vocabulary based questions. ஓகே, இங்க vocabulary based questions வந்துட்டு synonyms antonyms வரதுக்கான சான்சஸ் கம்மி. நம்ம சிம்பியோசிஸ்லயோ அங்கெல்லாம் வந்து ஸ்னாப்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு synonyms antonyms மாதிரி vocabulary questions கேட்பாங்க. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா fill in the blanks with the right words. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி தான் vocabulary questions கேக்குறாங்க. And your basic English grammar and other related exercises such as parajumbles, close test. What do you guys mean by close test? Close test என்னன்னு தெரியுமா? ஒண்ணுடா, நம்ம விஆர்சில சென்டென்ஸ் ஃபில்லிங்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா? ஒரு பேராகிராஃப்ல 5 blank இருக்கு, இல்ல 2 blank இருக்கு, இந்த சென்டென்ஸை எந்த blankல வைக்கணும் அப்படி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா? அதுவே சென்டென்ஸை ஃபில் பண்ணாம வேர்ட்ஸை ஃபில் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் க்ளோஸ் டெஸ்ட். பேராகிராஃப்ல 5 blank இருக்கு, ஒவ்வொரு blankuக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் blank எது கரெக்டா ஃபிட் ஆகும், செகண்ட் blank எது கரெக்டா ஃபிட் ஆகும். சோ அதுதான் fill in the blanks. ஆஹா, 5 blankuக்கும் சேர்த்து 5 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. First option will have 5 words. Second option will have 5 words. Third question will have 5. Third option will have 5 words. அப்ப இதுல கரெக்டா இந்த 5 வேர்டும் இங்க ஃபிட் பண்ணா கரெக்டா இருக்கு. So இது ஆக்சுவலி ஒரு நல்ல விஷயம். Because if you are able to eliminate one word that you know for sure is not going to fit in, அந்த வேர்ட் இருக்க மற்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம். Okay, so that we'll see down the line. இது இல்லாம டிசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்றான்னு நீங்க கவனிச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் டிசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்ட்டு நம்மளோட கான்செப்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு ரிமெம்பர் திஸ் பார்ட். டிசிஷன் மேக்கிங் வில் பிரசன்ட் சினாரியோஸ் drawn from both personal and professional lives. So these are scenario based questions. இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, you are the manager here, what will you do? சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட்ல வரும், கேள்வி பண்ணிருக்கீங்களா? சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட் இன் யுவர் காலேஜஸ், AMCAT எக்ஸாம்ஸ் எழுதிருக்கீங்களா? சரி, ஓகே. சோ சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட் மாறி, பட் அப்படி கிடையாது. The candidates will be required to apply critical thinking, problem solving skills and prioritization to make informed decisions. So what are the skills that you need? Your problem solving skills, your prioritization and critical thinking. இந்த மூணு யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் decision making இருக்கு.
And the next obvious question that you might have is, sir, இப்ப நம்ம கேட்டுக்கு பார்த்த குவாண்ட் போதுமா? கேட்ல பார்த்த குவாண்ட மீறி ஒருத்தன் குவாண்ட் கேட்கவே முடியாது. குவாண்ட பொறுத்த வரைக்கும் கேட் கவர்ஸ் எவ்ரிதிங். ஓகே, அதோட கம்மியா வேணா எவனாவது கேட்பானே ஒழிய அதோட ஜாஸ்தியா கேட்கறதுக்கு சான்சஸே இல்லை. Question or length as in your quant question or your other question? Quant question, just like how you have it in your cat. Difficulty level is the words usage சொல்றீங்களா? Difficulty level, I would put it somewhere close to your cat only, because see one more thing, ஒரு question க்கு 2 நிமிஷம் தரான், calculator யூஸ் பண்ணி கொன்றான். Even XAT has calculator, on screen calculator. அவன் அவ்வளவு நல்லவன்லாம் இல்ல. Simple logic. Snap enmatல ஒரு questionக்கு 1 minute or less than 1 minute தான் தரான், calculator தரல. Then you understand what is the type of difficulty of questions that you expect there. Okay, so அதுதான். And level of questions, I would say on par with your cat, if not bit lesser. Okay, so quant la என்னென்ன sections again? Your fundamental understanding of arithmetic, algebra, geometry, mensuration, modern math. அவ்வளவுதான் cat போச்சு. Cat வந்து அதே 5 sections. The DI are almost clear interpretation, summarization, and insightful analysis of the data. So DI வந்துட்டு flow chart question இருக்கட்டும், இல்ல pie chart question இருக்கட்டும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். And one thing that I was able to understand when it comes to your XAT's DI part especially is that ஒரு சார்ட் பார்த்தோன்னே பயம் வரும். அந்த மாதிரி தான் சார்ட் கொடுத்துருப்பான். என்னடா சொல்ல வரான் ஒண்ணுமே புரியாது சார்ட்டை பாக்குறப்ப. பட் ஆக்சுவலா ஒரு 5 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த சார்ட்டை படிச்சீங்கன்னா டெஃபினெட்லி டூபிள் கொஸ்டின். ஓகே, நம்ம கேட்ல இருக்க மாதிரி ஆப்வியஸா மீன் கேட்லயும் அந்த மாதிரி கேட்டவன் தான். பட் நிறைய வாட்டி கேட்ல வந்துட்டு டிஐ கொஸ்டின், ப்ராப்பர் டிஐ கொஸ்டின் ஒண்ணுமே புரியலன்ற அளவுக்கு சார்ட் இருக்காது. பட் XAT வந்துட்டு பார்த்த உடனே இந்த சார்ட்டை பார்த்து பயம் வரும். ஓகே, பட் டெஃபினெட்லி டூபிள். கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி டூ இட். And when it comes to your GK, 8 questions on your static GK and 12 questions on your current affairs. First of all, do you guys know the difference between static GK and current affairs? Okay. See, simple. The answers for those questions which do not change, that's your static GK. When did India get independence? Okay, what's the height of Statue of Liberty? Okay, what's the height of Mount Everest? Idhikana answers marave mara. So those are static GK questions. What are current affairs questions? Who's the prime minister of the country now? Who's the prime minister? Okay, edukku safer side. ஒரு 30 வருஷம் கழிச்சு. Okay, definitely it's not Modi. 30 வருஷம் கழிச்சு. Okay, so that's current affairs question. I cannot be determined. Okay, 30 வருஷம் முன்னாடி. Okay, done. So, and the marking scheme இவங்களே சொல்லியிருக்காங்க, +1, -0.25, and for each unattempted question after your 8th unattempted is -0.1, and GK +1 and no negative marks for your GK. Just go bang on with your GK part. Never leave any question unattempted when it comes to your GK because there are no negative marks. And this இந்த வருஷத்துக்கு XAT 2026 தான் நான் போய் பார்த்தேன். ஸோ அவங்களோட புக்லெட்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க இது. And the same was there for your 2025 also. Okay. The scores for GK will exclusively be utilized by XLRI for the final selection process, not for the PI process, for the final selection process. GK would score papang. And the PWD candidates will be granted additional 20 minutes for each. Okay. Done. And what are the top colleges that accept your XAT score? Obviously, it starts off with your XLRI Jamshedpur, but the required percentile is 96. But I should have mentioned a star here because it's not the same for everybody. Engineers, non-engineers could differ, boys and girls could differ. And it also differs between the business, I mean, BAY இல்ல HRM எடுக்கிறீங்களாங்கிறது XLRI ஜம்ஷெட்பூர்க்குள்ள இருக்கிற அந்த ரெண்டு கோர்ஸ்ல எது எடுக்கிறீங்கிறது ஏத்த மாதிரியும் உங்களுக்கு percentage changes இருக்கு. I've also brought in a rough data that I was able to collect. அதுக்கப்புறம் XAM Bhubaneswar, IMT Ghaziabad, IMI, Great Lakes Chennai 85%, definitely doable. Okay, Goa Institute of Management, Liba, I would put them in the same level. Okay, in terms of ranking, I would say actually Goa Institute of Management ranks better than Great Lakes, or a bit tired above. But now already in the example சொல்லியிருப்பேன்.
Great Lakes la பாத்தீங்கன்னா 18 fee 22 average CTC or something like that. Okay. Whereas அங்க வந்துட்டு 20 fee 24 CTC. Okay. So அந்த minor changes இருக்கு, but definitely பண்ணலாம். So KJ Soumya, இந்த மாதிரியான top colleges இருக்கு. Hope you guys know about your MICA as well. MICA Ahmedabad, earlier 2023 வரைக்குமே வந்துட்டு they used to conduct a separate entrance exam called MICAT. அப்படி ஒரு தனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமே வச்சுட்டு இருந்தான். லைக் யோர் டெஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு டெஸ்ட்நெட்னு ஒரு எக்ஸாம் நடந்துட்டு இருந்தது. அவனும் கேட்டையே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான்ப்பா, எனக்கு எதுக்கு வீண் வம்புன்னு வந்துட்டான். அண்ட் இவனும் வந்துட்டு மல்டிபிள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் மைக்கா. தட்ஸ் ஆக்சுவலி வெல் நோன் ஃபார் யுவர் MBA in மார்க்கெட்டிங், மாஸ் மீடியா கம்யூனிகேஷன். ஸோ மைக்கா இஸ் வெரி குட் ஃபார் தட். என்னங்க, காலேஜ் ஃபீயும் சிடிசியும் பயங்கர டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு. கொஞ்சம் கம்மி இருக்கு, பட் ஃபைன். Okay. The next thing is, let's say for example, my target is to get 90 percentile so that I can get into colleges like these. Okay. So 90 percentile எடுத்து ஒரு safe zone இங்க இருக்கணும் அப்படின்னா, to get 90 percentile, I just need 9.7 score, 10.3 in VALR and 11. So all put together just 27.5 out of how much? 75 questions. Barring your GK, எவ்வளவு questions இருக்கு? 75 questions இருக்கு. Out of 75, even if you guys get 1/3, 25 கிட்ட வந்தீங்கன்னாவே, boss, you have crossed 85%. Okay, 1/3 definitely doable. Okay, but மேல போக போக தான் உங்களுக்கு காம்படிஷன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் சே ஒரு 1% ஜம்ப் பண்றதுக்கு 1.3 மார்க்ஸ் தேவைப்படுது. 0.6 changes 1%. You might be wondering, sir, 99, 99.5 பெரிய டிஃபரன்ஸ் என்ன சார் அப்படின்ட்டு. Soon you'll get to realize. A 0.02 would change a lot. Okay. And then, in terms of your percentage score, overall score, 1/3 score எடுத்தீங்கன்னாவே, boss, you're getting close to your 90 percentile. Half the score, overall half score எடுத்துட்டீங்கன்னாவே 99.9%. Do you guys remember seeing this somewhere? CAT அப்படி தானே? 50% of the score gives you 99 percentile. 204 marks. தம்பி 100 தொட்டு 99 percentile. அதே தான் இவனும் சொல்றான். So there should be, அவ்வளவுதான்டா, 50% of the mark எடுக்க முடியாதா நம்மளால? மார்க் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த क्वेश्चन நம்ம ஏன் விட்டோம், இந்த क्वेश्चन ஏன் விட்டோம் தோணுதா? And what I would also recommend is, அதுக்கு ஆக்சுவலா நீங்க 30 மார்க் எடுத்து இருக்கணும். 30 மார்க் எடுத்து இப்ப அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு closer to the exam you should revisit those marks. I mean, just another solutions பார்க்காம look at the question. Are you able to find out எப்படி இதை சால்வ் பண்ணணும் ஞாபகம் வருதா? அது நீங்க பார்க்கணும். Especially for your CAT and your XAT, your PYQs very very important. Previous year questions ரொம்ப 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 முக்கியம், especially for your CAT and XAT. அது நீங்க பார்க்காம விடவே கூடாது. CATக்கு PYQs questions ஆவே இருக்கு, நீங்க மார்க்காவே எடுக்கலாம். XATக்கு 2008ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா क्वेश्चन பேப்பர்ஸும் உங்க மைசோன் அக்கவுண்ட்ல இருக்கு. தெரியும் இல்லையா? மைசோன் அக்கவுண்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ், ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चंस, அதுல XAT நோட என்டையர் இது நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலாம். क्वेश्चन பேப்பர். Done. So this is what I was talking to you guys about. So when it comes to your business management and HRM, differences இருக்கு. Any engineers here? Okay. Engineer male 96%.
So முன்னாடி நான் அந்த 96% போட்டிருந்தேன் இல்லையா, அந்த ஸ்டார் போட்டிருக்கணும்னு சொன்னேன்ல, this is what I meant. So whenever you guys look at a bigger table where they say for a particular college you need this percentile, that is actually for GEM category students. So GEM, what does the GEM mean? General category engineering male student. இவனுக்கே இவ்வளவு தேவைன்னா அப்ப நம்ம ஜெனரல் கேட்டகரி இல்லையா, அப்ப இதோட நம்ம கம்மி. இன்ஜினியரிங் இல்லையா, கம்மி. கேர்ள்ஸ்க்கு கம்மி. ஸோ அப்ப ஜெம் கேட்டகரிக்கே இவ்வளோனா நமக்கு இதோட கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, டன். அண்ட் இதுலயே பாருங்க, பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு 96% வேணும், பட் ஹெச்ஆர்எம்க்கு 95. ஓகே, இருக்கு சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும், பெருசா. அண்ட் இங்க வந்துட்டு என்சிஓபிசிக்கு இருக்காது. Only your CAT has your NCOBC. Even your SNAP doesn't have that. Okay. See, non-engineering male 95%, நீங்க 96%. அவ்வளவுதான். Just 1%. Okay. See, actually ஒரு விஷயம் கவனிச்சீங்கன்னா இங்க எல்லாத்துலயுமே almost 1 by jump ஆகும். 90, 91, 93, 95, 88, 90. 2%. சரி, okay. Fine, guys. Moving on. The next thing that I wanted to discuss with you guys is the VALR part. So when I say VA and LR, over the years, how has it been? Governing a reading comprehension, நமக்கு 13 questions வந்திருக்கு. Just RC. Just like your CAT, reading comprehension takes a huge chunk and VA takes half of it. So இங்க 13 questions இங்கே, poem comprehension ஒரு 2 நா, அப்ப comprehensionல 15 questions வந்துருச்சு. மத்ததெல்லாம் சேர்த்து you hardly have 11 questions. Your critical reasoning, that's basically the shorter format of your RC. Okay, and then your para jumbles, fill in the blanks, and your grammar based questions. Okay. Yeah, ஒரு RC-ல 3 question. RC length comparably kunja shorter, but I would say yes, in terms of the way the paragraph has been designed, I would say it's as tough as the VRC part, but actually it's a bit shorter. Okay. So முன்னாடிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 plus 3 plus 3 plus 3 தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, but it became 3 plus 3 plus 2 plus 2. So 5 passages and put together உங்களுக்கு 13. Okay, and you guys know what RC is, you guys know what poem comprehension is. I'm also bringing you guys a poem comprehension for you guys to understand. Okay, critical reasoning na basically your short RC questions. Para jumbles you guys know. Fill in the blanks question. In the fill in the blanks question தான் நான் vocabulary question னு சொன்னேன். இவன் synonyms antonyms கேட்க மாட்டான், fill in the blanks questions கேட்பான், vocabulary based questions. And your grammar based questions, and predominant grammar based questions வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த active voice passive voice தான் இவன் கேட்கறது இல்ல. 5 sentence கொடுத்துருவான், அந்த 5 sentenceல which of these 5 are grammatically correct? Option A, first sentence and third sentence. Option B, second and fourth. And the mari. Okay. Fine, guys. And see, in the poem comprehension, if you guys feel like is something that you need to work on, there is a website called poemanalysis.com. That could help you guys in your poem comprehension. But before doing that, I would recommend, boss, please start with your PYQs first. Always PYQs, start with them first and then go to the next. Okay. சார் நான் போயம் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பண்ணணும், அதுக்காக நான் poemanalysis.com குள்ள போய் நான் போயம் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பண்றேன். அதுக்கு தானே மார்க் டெஸ்டும் இருக்கு, செக்ஷனல் டெஸ்டும் இருக்கு, அதெல்லாம் எடுத்து பார்க்கலாம்ல, PYQs பார்க்கலாம்ல. அதை தாண்டி உங்களுக்கு இன்னும் போயம் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பண்ணணும்னா இது போலாம். ஓகே, ஃபைன் கைஸ், டன் தென்.
So let's say, for example, this is our poem comprehension. I want you guys to read this and find out the answer for this one. I'll give you guys a couple of minutes. Suffering and frustration of a woman. 3, or 3, okay. Women's feeling of alienation. Simple. Waiting, lonely. So if I look at each of the answer options. So first, before that, let's read it. In a darkened room, a woman cannot find her reflection in the mirror. Ido horror pado starting mar. I look at the mirror, but I'm not able to see my own reflection. Okay. Waiting as usual at the edge of the sleep. In her hands, she holds the oil lamp whose drunken yellow flames know where her lonely body hides. The poem revolves around a woman whose liberty has been threatened. Liberty, no. The poem explores the quality of life of a woman. No. The poem revolves around the women's feeling of alienation. I love this word alienation. Why? Lonely, waiting for someone. So being alone, alienation. Okay. Same. The poem laments the suffering and the frustration of a woman. No, I wouldn't say so. The poem celebrates. Gone. So the answer is option 3. Okay. So one good thing about your poem comprehension is this is basically an RC with a twist. Okay. But the problems are you have 5 options that you need to eliminate. I mean, 4 you have to eliminate. All have figurative meanings. You don't directly have literal meanings. Okay. And the line so the figurative meanings are and we have never done this before. So once you guys start doing all of this, you'll get used to it. Done? Okay. Now, grammar-based questions. I'll give you guys a couple of minutes again. Try this and then we'll discuss. Which of the following combinations has all the incorrect sentences? And sentence kudukuran. அப்ப 2 sentence தப்பா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். எந்த 2 தப்பு? அதான் question. A and B. Okay. See, ideally for questions like these, what I would ideally do is just read the statements. I shall be there at around 9 a.m. I'm not sure. Okay. Done. Keep off of the gas. So it's just keep off the grass. So definitely the mistake இருக்கு. அப்ப B ல mistake இருக்குன்னா மத்ததெல்லாம் நான் படிக்கவே தேவையில்லை. A ல mistake இருக்கா C ல mistake இருக்கா? C ய பார்க்கறேன். My old car was much faster than the new one. So definitely seems correct. So C ல எந்த ப்ராப்ளமே இல்ல. So the answer is A and B. You don't even have to read the D and E. But if you want, you can just read it just to be sure. Okay. I was angry at my friend. Rohit is as capable as Virat. All good. So this is typically how your grammar questions work. So one good thing about your grammar questions of your XAT, okay, is that it's just working grammar.
So working grammar as in, you don't need to know all the rules, unlike your other entrance exams, like your symbiosis or your NMAT, where let's say, for example, direct speech, indirect speech, active voice, passive voice. Okay, so அந்த மாதிரி கேட்காம working grammar கொடுத்து எந்த grammatical mistake வேணா இருந்திருக்கலாம். So you don't even need to find out what's the error there. அந்த சென்டென்ஸ்ல எரர் இருக்கு அவ்வளவுதான். அதை சொல்றதுக்கு நமக்கு என்ன பிரச்சனை? Okay. So we didn't prepare this for your cat. That's the problem. We didn't prepare this for cat. But I would look at it the other way around, boss. You have been preparing for this for your whole life. School எல்லாம் grammar படிச்சிருக்கோம்ல. Okay. Your vocabulary questions. நான் already சொன்ன மாதிரி synonyms antonyms கேக்குறது இல்ல, fill in the blanks கேக்குறான். Try this question. Option. Okay. What I would say is, guys, listen here. Tell me, clinging. What do you guys mean by clinging too tightly? Not leaving. அதையே புடிச்சிட்டு தொங்கிட்டு இருக்கிறது. Yes. Okay. In the context of the sentence, clinging too tightly, is that a positive one or a negative one? Negative one. So if you do this, something will happen. So if you do negative thing will happen. So the third blank should be negative. Change, enhance, increase, support, hinder. So feeling like a fake can be a sign of growth, and clinging too tightly to what feels like one's authentic self can hinder that growth. Okay, again, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன க்ளூஸ் அங்க கொடுத்திருப்பான், அந்த க்ளூஸ்ல தான் நம்ம வர்க் பண்ணணும். So for example, this basically says you have your own self, but once you start progressing, you feel like you have changed. This is not me. So once I start changing, I feel like என்னடா நாளா காலையில 4 மணிக்கு எழுந்து கேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I don't feel like the what I'm used to. Okay, so feeling like a fake can be a sign of growth, but clinging too tightly to what feels like your authentic self can hinder that growth. So the second sentence basically says, இல்லையே நான் இப்பெல்லாம் இல்லையே, நான் 10 மணிக்கு முன்னாடி எந்திரிக்கவே மாட்டேனே, that is not my authentic self, நான் அதைத்தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னா it will hinder that growth. Okay, fine. So what are the things that we need to remember? Once, this is contextual meaning. You don't need to have literal meanings for every single word that is there in the passage or the answer options. Contextual meanings based பண்ணி தான் பண்றாங்க. But the problem is you have a lot of words that you need to figure out. You have to work with the words. Done. So VRC பொறுத்த வரைக்கும், what are the things that I want you guys to remember? One, the time that you need to spend is somewhere around 45 to 60 minutes. Ideally, I would say 40 to 45, but okay, depending upon your comfort level. Attempt if you are more than 50% sure. Okay, for example, sir, இந்த ரெண்டு ஆன்சர் ஆப்ஷன் கன்ஃபார்ம் இல்லைன்னு தெரியும் சார், இந்த ரெண்டுல தான் ஏதோ ஒன்று, I would say go with it. Yes, there are native markings, இல்லைனாலும் native marking இருக்கு இல்ல. Okay, so if you're more than 50% sure this is your answer, just go with it. Comprehension, because you guys have 15 questions from your comprehension, both your reading and reading comprehension, poem comprehension combined. 15 question அங்கே இருக்கு. Okay, so basically speaking, your 56% of the questions are from your comprehension. Okay, so definitely do. VRC la நம்ம டார்கெட் ஸ்கோர் என்னவங்க இருந்திருக்கு? If you guys look at the previous ones, a 10 here, a 10 here, and a 11 or 12 here. That's all.
Definitely doable. If you are targeting 90 percentile, if you're targeting 96 percentile, 13 here, 13 here, and a 13 here. So somewhere close to 11 or 12. So good chunk, you can get it from here. And your grammar based, fill in the blanks, para, jumbles, and critical reasoning, you have to do the rest. Clear guys here? இப்போ VLRல என்னென்ன இருக்குன்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு இல்லையா? Okay. Once நீங்க மார்க் எடுத்தீங்கன்னா தான் அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Next is your decision making part. As I've told you, these are basically your scenario based questions. ஒரு scenario கொடுப்பாங்க, அந்த scenarioல நம்ம இருந்தோம்னா என்ன பண்ணிருப்போம், what is the decision that you're supposed to make and all that. I have brought in one sample question. We'll see in detail about your decision making in tomorrow's class. நாளை class full-ஆவே decision making பத்தி மட்டும்தான். Okay. Yes. Done. So 7 scenarios, 3 questions in each. 7 into 3, 7 into 3, 7 scenarios, but not 3 each. Konjam 3, konjam 4, konjam 2, but put together 21. But 2018 la paranga, it was different. 7 scenarios, 18. 23 la 5 scenarios and 1 LR based question. Inga or math based question. And 2024 la pathina 7 scenarios into 321. So ideally, this is what keeps repeating a lot of times. A lot of scenario based questions da 7 scenarios, 3 questions in each. Done. So for example, மொத்தமா உங்களுக்கு decision makingல மொத்தமா எவ்வளவு questions இங்க இருக்கு இந்த வருஷம்? 21. Now அந்த 21 questionsல I would say decision making, your attempts as a percentage, your attempts percentage should be one of the highest. Okay, almost எல்லா questions attend பண்ணதா பார்க்கணும். Let's say for example guys, even let's say you attend ஒரு 17 to 18 questions. Okay, not everything, right? Let's say for example, even with a 60% accuracy, okay, or 18 questions. What is 60% of 18, bro? 10 questions. Okay. அது இல்லாம 40 questions தப்பு பண்ணிருப்பீங்க. Yes, what are the 40, I mean 7 questions கிட்ட mistake பண்ணிருப்பீங்க. So 7 questions mistake, 7 into 0.25, 1.75. So overall you'll end up getting, okay, the 11 and 1.75, you'll end up getting 9.25. Even with a 60% accuracy, not even attending all the questions, just attending or 18 questions, or scenario attend பண்ணல, அப்பயுமே I am able to get 9.25. Okay, அப்ப நான் 10 க்கு cross பண்ணனும், because I need 99 percentile here. If I need 90 plus or 95 plus percentile, I need 10 plus or 11 plus score, which means I either should attend more questions or else I should increase my accuracy percentage. So that call you should take based on how DM works for you in your mocks. So there is no one size fit all solution. Na ella type thambi ella decision making attend panna. No, it doesn't make sense. There are certain people sir, time kudunga பொறுமையா attend பண்ணுங்க, but I'll get it right. Okay, but there are people sir, நீங்க எவ்வளவு டைம் கொடுத்தாலும் நான் என்னால 70% accuracy தான் என்னால பண்ண முடியும். 10% attend பண்ணனும்னா நான் 7 தான் கரெக்ட்டா இருக்கும். அப்ப your strategy should be boss attend all questions. You have got good accuracy. Okay, so you should find out what is the best strategy that works out for you. How will you know that? Only if you start taking mocks. Okay, எத்தனை பேர் snap mock எடுத்திருக்கீங்க? Snap mock வந்துருச்சு இல்ல? Okay. And then இல்ல, I'm not talking about the official mock, which happens on 31st August in நினைக்கிறேன். Official snap mock. I'm talking about our mocks. 27th open ஆச்சா? அதான் ஒரு mock open ஆயிருக்கு. Yeah. முந்தானித்து open ஆச்சு. NMAT எத்தனை பேர் mock எடுத்திருக்கீங்க? I was able to see only 3 or 4 who have taken the mock. Okay. Mocks எடுக்கிறது மட்டும் பத்தாது, mocks எடுத்து அனாலிசிஸும் பண்ணணும். எந்த செக்ஷன்ல குவான்ட்லேவா? Bring it here if you are not convinced with the solution that is being provided there.
ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் தனித்தனியா சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு. எஸ், பிகாஸ் வாட் வி ஃபீல் லைக் இஸ் நீ கேட்டுக்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணடா, இதெல்லாம் சொல்யூஷன் உனக்கு வேணுமா, டெக் சொல்யூஷன் போதும் இல்ல. அண்ட் சி ஒன் மோர் திங் இஸ் என்மேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி இஸ் நாட் தட் ஹை. ஸோ அதனாலதான் அவங்க வந்து டெக் சொல்யூஷன்ஸை ப்ரிடாமினேட்டா அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. Okay, because see, when it comes to your NMAT, if you guys have taken the NMAT mock, you would realize once the mock gets over, if you just look back at the questions, not even looking at the solution, just look back at those questions, you'll be able to attend 10 to 12 questions more. Okay, நீங்க already ஒரு 50 to 60 மேலேயே நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே, அப்போ மீதி இருக்க கொஸ்டின்ஸ்க்கு மட்டும் தானே, அதுவும் கான்செப்ஷுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேசிக்கா இருந்ததுன்னா நம்ம பண்ணிருப்போம். இப்ப கேட் மாதிரி என்னால கொஸ்டின் இதை ஸ்டார்ட்டே பண்ண முடியாது, ஐ டோன்ட் ஈவன் have any clue as to how to start this particular question அப்படின்ற ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு என்மேட்லயோ ஸ்னாப்லயோ வரதுக்கான சான்சஸ் கம்மி. If you guys are prepared, a decent preparation would definitely fetch you guys a good start in solving. But CAT and XAT பொறுத்த வரைக்கும், that is why I always keep saying, see, CAT XAT is a different exam. மற்ற எக்ஸாம்ஸ்ல வேற, மற்ற எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே உங்க நாலேஜ் அண்ட் த வே யூ ப்ரிப்பேர்ட் அதை டெஸ்ட் பண்ணுது. பட் CAT and XAT வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் பேசிக்லி டெஸ்ட் யுவர் இன்டெலிஜென்ஸ். நீ எந்த அளவுக்கு யோசிக்கிறேங்கிறது தான் டெஸ்ட் பண்ணுது. Your mathematical skills, yes, it is being used, but just math skills, pure math skills is not going to help you in your CAT. You should know where to use that math skills. எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியணும். Okay, fine. When it comes to decision making, one thing a lot of students keep asking me, sir, is this sort of reading comprehension where we understand the meaning and the context of the written text, or do we use common sense like intuitive understanding based on everyday experience and practical judgment, or should we use analytical reasoning? You are systematically evaluating the informations by using logical decisions. My answer is was simple. This is pure analytical reasoning question. Okay, disguised as a reading comprehension question. So DM, many might say this is like your reading comprehension, but I would disagree with them. This is not your reading comprehension. This is an analytical reasoning question disguised in the format of a passage. Okay. சரி சார், இவ்வளோ ஹைப் கொடுக்குறீங்க டிசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும்? I brought you guys one question as well for us to understand how decision making works. But I want you guys to understand what are the types of questions that you guys can get. Problem identification. Okay, recognizing and defining the main issue. So ஒரு passage கொடுத்திருப்பாங்க, ஒருத்தனுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, what is the main reason why he has this problem? அந்த மாதிரியான questions. Your criteria identification, identifying the key factors for your decision making. Okay, evaluating the alternatives. So there is an issue, this is the problem that he is facing, there are 4 alternative options given. Okay, so எந்த alternative best ஆ இருக்கும்? Okay, sometimes combination of alternatives கூட கொடுப்பாங்க. Sequencing of alternatives, this is also something that a CAT has done quite often. So what do you mean by sequencing of alternatives அப்படினா, ஒரு பேச்சுக்கு நான் ஒரு சின்ன example, this was asked in XAT 2022 if my memory serves me right. So boss, you are the school administrative head, school administrative head, உங்க ஸ்கூலுக்கு ஆளுங்க சேரவே மாட்டேன்றாங்க, அதனால பட்ஜெட் ப்ராப்ளம், என்ன பண்ணுவோம்? 5 ஆப்ஷன் இருக்கு. All 5 options are revenue generating and money making, promoting the school, நிறைய பேர் என்ரோல் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் தான். பட் இந்த 5ல எதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவேன், எதை செகண்ட் பண்ணுவேன், எதை தேர்ட் பண்ணுவேன், எதை ஃபோர்த் பண்ணுவேன்? So you should prioritize that. For example, I will go and talk to the local business heads asking for some funding to the schools. I'll ask the teachers and the staffs in the schools to reduce their pay cut. I mean, take a pay cut because the school is not doing well. So அதனால நீங்க கொஞ்சம் pay cut எடுத்துக்கோங்க, நம்ம ஸ்கூலுக்காக தானே, பண்ண மாட்டீங்களா? Third, let's say for example, யாரெல்லாம் இன்னும் fee pay பண்ணாம இருக்கிறாங்களோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி பே பண்ண சொல்றது. ஓகே, இப்போ இதுல I am not able to recall the other 2 options. இந்த 3ல எதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவீங்க? Personal opinions நிறைய இருக்கும். Let's say you think from a administrative perspective. உன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தானே you should go and ask a businessman asking for help. அதை நம்ம ஃபைனலா தானே பண்ணணும். இதுல இந்த 3ல எது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிருக்கணும்?
பேரண்ட்ஸுக்கு கால் பண்ணி அவங்க கொடுக்க வேண்டிய ஃபீயை நீங்க கொடுங்க, அதுதானே ஃபர்ஸ்ட் கால். அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல. ஆப்ஷன்ல எது இது, இந்த ஆப்ஷன்ல எது ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஆப்ஷன் எலிமினேஷன். அவனே ஆர்டர் கொடுத்துருவான். 5 ஆப்ஷன்ஸ், 5 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு which is the first one to be done, second one to be done, third to be done, fourth to be done, fifth to be done. Okay. So considering the needs and impacts on various stakeholders, focusing on ethical and social implications on the decisions that you guys make. Okay. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். This is the example. Take a minute, read this, try to find out the answer here. Sorry? Persuade. Persuade opposite. Persuade basically means pushing them to make the decision. Dissuade means pushing them not to make the decision. Option 2. Okay. Fine, guys. First, let's read this paragraph. Okay. In Symbolisis, an upcoming medium-sized IT services organization, only 1% of the employees were awarded an annual performance bonus. Okay. So, see, one more thing. Either now VRC seri, that or else anything that has your verbal part, which has a lot of reading to be done. The problem that many of you might have faced once you guys start taking up the mock test is that ஒரு தடவை நான் படிக்கிறேன், பட் என்ன படிச்சாங்கிறதே என் மைண்ட்ல இருக்காது. பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஐ எண்ட் அப் ரீடிங் இட் அகேன். ஓகே, ஸோ இதுக்கு இதை ஓவர்டேக் பண்றதுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, படிக்கிறத நீங்க மாக் பண்ணிட்டே படிங்க. ஸோ மாக் இன் த சென்ஸ் a symbolisis an upcoming IT industry. ஸோ ஒரு புதுசா ஆரம்பிச்சப்பட்ட ஒரு ஐடி கம்பெனி என்ன பண்றான், 1% of the employees were awarded annual performance bonus. அவன் மொத்த எம்ப்ளாயிஸ்ல வெறும் 1% of the employeesக்கு தான் போனஸ் தரான். கஞ்ச பிஸ்னாரி. Okay, I use all these words in my mind so that I don't forget the track of where I am. Okay, and or else I'll do this. I personalize this. நான் இந்த மாதிரி கம்பெனில வேலை செய்வேனா? Okay, so ask yourself all these questions so that you know the track of what is going to happen. So this annual performance bonus was decided by a committee. Okay, எல்லாருக்கும் தான் இந்த performance committee ன்னு ஒன்னு வைப்பாங்க. Formed of different functional heads. What do they mean by functional heads? ஒரு ஐடி கம்பெனின்னு சொல்றான், அப்போ ஒரு ஐடி ஹெட் ஒருத்தர் இருப்பான், ப்ராஜெக்ட் ஹெட்னு ஒருத்தர் இருப்பான், ஹெச்ஆர் ஹெட்னு ஒருத்தர் இருப்பான், மார்க்கெட்டிங் ஹெட்னு ஒருத்தர் இருப்பான். அந்த மாதிரி நிறைய ஹெட்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸை டிசைட் பண்ண போறாங்க. ஓகே, when Miss Nalini received the annual bonus for the first time in her 5 years of Symbolisis. ஸோ 5 வருஷம் வேலை செஞ்சு இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு அந்த போனஸே கிடைக்குது. சூப்பர். Ms. Shalini Sampath, a colleague
with a 7 years of tenure at Symbiosis, told Nalini that this annual bonus was less a reflection of Nalini's performance, but more a recognition of those who are more fostered a strong rapport with the powers that be. That basically says we all have that people. So ஷாலினிக்கு வந்து வைத்திருச்சு இவனுக்கு மட்டும் கிடைச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாங்க, உனக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் கிடைச்சதுன்னா நீ அவ்வளவு சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கனா இல்ல, யார் யாரெல்லாம் ஜாலரா போடுவாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. That's what she basically means. Correct? So because what does she say? She says the annual bonus that you have received is less of a reflection of Nalini's performance and more a recognition of who have fostered a strong rapport with the powers that be. So higher powers ஓடல யார் யார் stronger connection வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் bonus கிடைக்கும். Okay, done. Incidentally, Shalini had never received any performance bonus in her tenure with the company. 7 வருஷம் வேலை செஞ்சு எனக்கு கிடைக்கல, இவளுக்கு கிடைச்சிச்சேன்னு வைத்தறிச்சல்ல சொல்லியிருக்கா. So this is how I remember it. Okay, now let's come to the problem statement. What is given? Shalini's comments deeply hurt Nalini. Okay, especially since she had considered Shalini to be a close friend. Okay, understand? யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தா கூட அவங்க கண்டுகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. She considered someone as a close friend. அவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க. Okay, so இவங்க என்ன பண்றாங்க? She felt like declining the bonus. ஏன் இவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்களேட்டா, given her respect for and the relationship with Shalini. ஷாலினி இவ்வளோ க்ளோஸ் நினைச்சா அவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்களேங்கிறது ஒரே காரணத்துக்காக she is thinking of declining the bonus. Okay, now which of the following reasons, if true, will best dissuade Nalini from declining the bonus? Okay, now I want you guys to understand one thing. Inga, don't look at the answer options. I want you to tell me, நீங்க போய் நளினியை சமாதானப்படுத்தி எப்பா போனஸ் வேணாம்லாம் சொல்லாதுமா, அது நல்லதுக்கு தான் அப்படின்னு என்னென்ன மாதிரியான அட்வைஸ் நீங்க கொடுப்பீங்க? Let's say you are in that situation. Your employee is thinking of declining the bonus because someone has said something. What would you do? What would be your advice? Just throw in some random ideas. Don't even look at the answer option. யார் என்ன சொன்னா உனக்கு நம்ம உங்க வேலையை பார்த்துட்டு நீ போடுவோம். You know you have done well. Correct? You could say that. What are the other things? ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு 7 வருஷம் வேலை செஞ்சு ஒரு நாளும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கல, போனஸ் கிடைக்கல, அதனால அவங்க வைத்தறிச்சல பேசுறாங்க. ஓகே, அது அவங்க பேசுறதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. All of this is possible. Everything makes sense. But the thing is, the problem that she faces is not because someone has said something. The problem is because her close friend has said something. So, ஷாலினி பத்தி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் இருக்கு, இவங்க சொன்ன இந்த ஒரு விஷயம் உங்களை ஹர்ட் பண்ணிருச்சு. So you should think of a remedy or solution which compensates this as well. So for example, Shalini is known for confronting her boss whenever they change deadlines. This has got nothing to do with this statement. So first one is irrelevant. Shalini, good at heart, is known for making insensitive comments. We all have these sort of arguments by saying, இவனுக்கு அவனை பத்தி தெரியலடா, ரொம்ப நல்ல மனுஷன், இஸ் பியூர் ஹார்ட், அப்பப்ப என்ன கொஞ்சம் திட்டிடுவான், அவ்வளவுதான். Okay, done. Very few people who are not considered loyal receive the bonus. I don't give a damn. Shalini's irrelevant comment. How is this an irrelevant comment? So irrelevant comment. Okay, irreverent as in not respected. Irreverent comment about her previous boss pushed her out of that team. Again, this has got nothing to do with the issue. In her close group, Nalini is the first person to receive the bonus. So what? I would say this makes more sense. Okay, so others are also irrelevant. But in the second one, it doesn't even affect the relationship that she has with Shalini. If I give her this advice, this does not affect her relationship with the person, Shalini person also. And still, she will get that bonus. So this is decision making. So this is the difference that you guys see from your CAT's RC and here. Okay, inga there are a lot of options. If options are பார்க்காம நீங்க யோசிச்சீங்க அப்படின்னா you will see a lot of obvious solutions are நமக்கு தெரியும். But look at the key issue. What is the key issue? I don't just have to persuade her to accept the bonus. I also have to make sure that the relationship that she has with Shalini is maintained.
ஓகே, சோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிச்சு பண்றது தான் டிசிஷன் மேக்கிங். கிளியர் ஆல் ஆஃப் யூ கேஸ்? யா டன். இல்ல 3 7 scenarios, 3 each. This question is very like will help in like HR. Yeah, எல்லா டிஎம் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிதான் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே. see அதனால தான் இப்போ if you guys look at the way they explained decision making explain பண்ணும்போது அவன் என்ன சொன்னா, will present scenarios drawn from both personal and professional lives. So this is a professional life question, personal life question. இப்போ நான் சொன்ன ஸ்கூல் எக்ஸாம்பிளும் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் தான். பர்சனல் லைஃப் பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்க அப்பாக்கு ஒரு ஓல்டு டீசல் எக்ஸ்யூவி வச்சிருக்காரு. ஓகே, அது ரொம்ப சத்தம் போடுது, ரொம்ப பொல்யூஷன். ஆனா அவருக்கு அந்த வண்டியை விற்க மனசு வரல. ஓகே, கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு ரூல்ஸ் போடுது, இந்த மாதிரி 2008க்கு முன்னாடி வாங்கின அந்த எஸ்யூவிஸ் எல்லாமே இனிமேல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல் போடுது. which is very clear. இனிமேல் இவர் இந்த வண்டியை ஓட்ட முடியாது. What are the 5 alternatives that you as a son or a daughter would advise your father? இந்த மாதிரி 5. 1, புது எஸ்யூவி வாங்கிக்கலாம், இந்த காரை வித்துரு, அதான் கவர்மெண்டே சொல்லிருச்சுல, இன்னும் ஏன் இதே பிடிச்சிட்டு இருக்க. ஓகே, இல்ல அப்படின்னா அந்த காரை அப்படியே நீ ஓட்டாத, வச்சுட்டு மட்டும் வச்சுக்கோ. நீங்க என்ன அவ்வளவு கார் பிடிச்சிருக்குல்ல, அதை ஓட்டாத, வேற கார் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோ. பட் ஜஸ்ட் கீப் இட் ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் இட். உங்களுக்கு அந்த கார் அவ்வளவு பிடிச்சிருக்குன்னா பத்திரமா வச்சிருக்கும், பட் டோன்ட் யூஸ் இட். இந்த மாதிரி ஒரு 4 ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ். So this is a personal life based decision making question. Okay, what are the key DM strategies? I would say 40 to 50 minutes, ideally 50 minutes. Okay, as a thumb rule, try and attempt all questions. This is what I would ideally recommend. Don't over analyze. Have a fixed approach. Okay, having a fixed approach, what I mean here is that, so for example, when I see, sir, now 21 questions attend பண்ண போறேன் sir, let's say what is my accuracy for the couple of marks, and then I'll take the call. Okay, ஒரு மார்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா you will have a good accuracy, 70-80% accuracy. ஒரு மார்க்ல 50% accuracy தான் வந்திருக்கு, இன்னொரு மார்க்ல திரும்ப 70-80 accuracy வந்துருச்சு. அந்த ஒரு மார்க்ல மட்டும் உங்களுக்கு அடி வாங்கி இருக்கும், செம்மையா அடி வாங்கி இருக்கும். You will end up getting what 10, 2.5, 7 கிட்ட தான் மார்க் வாங்கியிருப்பீங்க. பட் மத்த எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா you will have a good chunk of 14+. ஓகே, சோ இப்போ அந்த அப்ரோச் நான் கண்டினியூ பண்ணணுமா கூடாதா? 2 out of 3 that approach has helped you. Just one approach, அந்த அப்ரோச் வந்துட்டு ஒரே ஒரு வாட்டி தான் உங்களை ஃபீல் பண்ணிருக்கு. I would say continue that approach. Okay, more than half the time if my approach is failing, then change the approach. Read carefully, gather the criteria. Okay, read the DM questions from 2008. If my memory serves me right, 2008 ல இருந்து தான் DM questions கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. Decision making XAT 2008 ல இருந்து தான் ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. So அதுல இருந்து you guys have access to everything. Okay, and the complete question paper set உங்களுடைய MyZone accountல இருக்கு. So start looking at all those questions. Understand the analytical decision making that is involved. Apply the learnings to the recent XAT questions. So when I say recent XAT, 2018 and 2024, 2025 வரைக்கும், and take marks, especially the countdown XATs. Okay, fine guys. Next we'll get into the QADA composition. QADA ல இருந்து என்னென்ன type of questions எவ்வளவு கேட்டிருக்காங்க. Okay, now unlike your CAT, அதே arithmetic, அதே algebra, அதே geometry, number system, modern math, கொஞ்சம் டேட்டா சஃபிஷியன்சி நம்ம கேட்ல வந்தது இல்ல. ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப முன்னாடி தான் வந்தது, இப்போ ரீசெண்டா வந்தது இல்ல. டிஐ கூட வந்திருக்கு. பட் அவுட் ஆஃப் தீஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் பாருங்க, வெறும் 2 கொஸ்டின் தான் அரித்மெட்டிக். லாஸ்ட் இயர் ஜஸ்ட் 2 கொஸ்டின்ஸ் அரித்மெட்டிக். அல்ஜீப்ரால பாருங்க. பட் 2022 பாருங்க, அல்ஜீப்ராலையும் கம்மி தான். If you guys notice one thing, number systems அதுல கூட ஹையர் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கலாம்.
So இதுல problem என்னன்னா, you never know which section is going to have how many questions. But these are the 5 sections though. That is not going to change. But எந்த section வந்து எவ்வளவு questionsங்கிறத நீங்க speed பாத்தீங்க அப்படின்னா you will realize. So it doesn't stay the same. Modern math வந்து not more than 3. That is one thing that I know for sure. Okay, data sufficiency வந்து 1 or 2. அது எனக்கு தெரியும். பட் மத்ததுல எது எவ்வளவு வேணா இருந்திருக்கலாம். Because geometryல 8 questions கேட்டவனா இருக்கான். அதை நான் எடுத்துட்டு வரலைங்க. I'll try to bring that. Okay. Last year 2024ல algebra ரொம்ப முக்கியமா இருந்திருக்கு. 6 questions from that. Okay. And obviously you guys have your DI part. Okay. So this is what you guys are being expected when it comes to your quant and DI. Definitely DI இருக்க போகுது. DI மட்டுமே இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளவு questions இருக்கு. 11 questions இருக்கு. ஆனா இங்க just 6. இங்க 12, 9, 7. So ஒரு 7 to 11 questions definitely DI இருக்கு. மத்தது எல்லாமே உங்களுடைய குவாண்டா தான் இருக்க போகுது. Okay. I guess ready to solve a few quant questions that were asked in the previous XATs. Okay, CAT ஓட PYQs பார்த்துட்டீங்க. XAT தானே. ஓகேவா? பார்த்துடலாமா? Okay. I'll give you guys a minute, try this and then we'll discuss. For this, you need to understand GP concept தெரியும்ல? Geometric progression. Yes, APGP. Geometric progression ல infinite series க்கு formula என்ன? Sum of infinite series. A by 1 minus R. See, GP na என்ன? First term is A, second term is AR, third term is AR square. இப்படி போயிட்டே இருக்க போகுது. If I am asked to find out sum of infinite series, this is the formula. But this formula can be used only under one condition. What is the condition? R values less than 1 and greater than minus 1. நீங்க என்ன தப்பு பண்ணீங்க நான் சொல்றேன். நீங்க 3 plus 12 வந்துச்சா ஆன்சர்? எப்படி 0.2? ஆ ஆ 3 by 2 into 10. 3 by 0.2, 15. ஆனா தப்பு. பால் எங்கெங்க போகுதுன்னு யோசிங்க. Guys, கவனிங்க. A marble is dropped from a height of 3 meters onto the ground. After hitting the ground, it bounces and reaches 80% of the height from which it was dropped. So, marble இங்க இருக்குது. Very good. Drop ஆகுறது 3 meters drop ஆகுமா? ஆனா இது கிரவுண்ட்ல இருந்துட்டு பவுன்ஸ் ஆகுறப்போ 3 into 0.8. இங்க இருந்து திரும்ப அதே 3 into 0.8 டைம்ஸ் கீழே விழும். அதுக்கப்புறம் பவுன்ஸ் ஆகுறப்போ இதுல இருந்துட்டு 3 into
0.64, 0.8 into 0.8. So திரும்ப அதே distance 3 into 0.8 square அந்த அளவு குறையும். Clear all of you guys? Done. So இதே மாதிரியே பால் இப்படி மேல போகுது கீழே வருது மேல போகுது கீழே வருது. After a point it will reach rest. What is the total distance that the ball has bounced? This repeats multiple times. Each time it bounces the marble 80% of the height previously reached. Eventually the marble comes to the rest on the ground. What is the maximum distance that the marble travels for the time it has been dropped until it comes to a rest? சரி, என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 meters இருக்கு, அப்புறம் 3 into 0.8, 3 into 0.8 ரெண்டு இருக்கு, 3 into 0.8 square, 3 into 0.8 square ரெண்டு இருக்கு. ஸோ பேசிக்கலா 3 ஒன்னே ஒன்னு இருக்கு. அது இல்லாம ரெண்டு வாட்டி 3 into 0.8 இருக்கா, அது இல்லாம 3 into 0.8 square ரெண்டு வாட்டி வருமா, அது இல்லாம 3 into 0.8 cube ரெண்டு வாட்டி வருமா? So இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி எவ்வளவு வருதுன்னு பார்த்துட்டு into 2 plus 3 will give me the answer. Okay, so okay, so நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா add an imaginary plus 3, final answer வந்து -3 பண்ணிக்கோங்க. That's also possible. Actually that makes more sense. So ஒரு 3 எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், ஃபைனல் ஆன்சர்ல இருந்து 3 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு போறேன். அப்போ 2 into 3 plus 3 into 0.8 plus 3 into 0.8 square இப்படி இருக்க போகுது. My question is, guys, in this case, what is my A value? 3, the first term, by 1 minus R. What is my R value? 0.8. So you've got 2 here, don't forget. So 2 into 3 by 0.2. 2 and 0.2 cancel பண்ணீங்கன்னா 10 times. So the answer is 30. But the problem is you added 3, so you have to subtract 3 here. The answer is 27. Clear all of you guys here? Again, if you were to ask me, is this a difficult question? I would say no. It's not that difficult. Definitely doable question.
What is the logic that I'm supposed to use here? LCM of 26843. Yeah, divided 52 divided by that is minus 24 is 24 will be 24 3 Yeah, 52/24 போடுறேன். நீங்க பண்ணதெல்லாம் கரெக்ட், டிவைட் பண்ணக்கூடாது. Okay, we'll get to this here. Listen carefully. பண்ணலாம். See, a supplier receives order from 5 different buyers. Cherry. Each buyer places their order only on a Monday. அப்ப Tuesday, Wednesday, Thursday எல்லாம் கிடையாது. ஒரு வீக்ல கொடுத்திருக்கானா அவன் மண்டேல தான் கொடுத்திருக்கான். Okay. The first buyer places the order after every 2 weeks. Second buyer after 6 weeks. So 2 weeks, 6 weeks, 8 weeks, 4 weeks, 3 weeks. Okay. See, ஒருத்தன் every 2 weeks order போடுவான், ஒருத்தன் every 3 weeks order கொடுப்பான். ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எப்போ ஆர்டர் கொடுப்பாங்க? Every 6th week. Because LCM of 2 and 3 is 6. I guess you will understand this logic here. Logic புரியுதா? Is simple da. A அப்படின்ற person 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பெல் அடிப்பான். B அப்படின்ற person 3 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பெல் அடிப்பான். ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எப்ப பெல் அடிப்பாங்க? After 6 hours. Because இவன் second hour பெல் அடிச்சிருப்பான், 4th hour பெல் அடிச்சிருப்பான், 6th hour பெல் அடிச்சிருப்பான். Even 3rd hour, 6th hour. அத ஒவ்வொரு தடவையும் எழுதிட்டு இருக்க முடியாது. அதுக்கு தான் கான்செப்ட் என்னது? LCM. What is the LCM of 2 and 3? 6. அதே லாஜிக் தான் இங்க. ஒருத்தன் every 2 weeks, ஒருத்தன் every 6 weeks, ஒருத்தன் every 8 weeks, ஒருத்தன் every 4 weeks, ஒருத்தன் every 3 weeks. இந்த எல்லா நம்பரோட LCM 24. Simple. So the LCM of 2, 6, 8, 4 and 3. Guys, LCM கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க. See, once you have a number which is a multiple of another number, forget this number while calculating your LCM. அதே மாதிரி 4 நான் கண்டு கூட கூடாது, ஏன்னா 4 into 2 8 இங்க இருக்கு. 3யும் பார்க்க தேவையே இல்லை, ஏன்னா 3 into 2 6 இங்க இருக்கு. 6 and 8 மட்டும் நீங்க கவனிங்க. What is the LCM of 6 and 8? 24. Okay, biggest number 8. 8 ஓட மல்டிபிள்ஸ்ல வேற எது எல்லாமே டிவைட் ஆகுது. Okay, fine. So every 24th week எல்லாருமே சேர்ந்து ஆர்டர் போட போறாங்களா? எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், Jan 1st எல்லாருமே ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க. That's basically my first week. First week எல்லாருமே ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் after 24 weeks அப்படின்னா 25th week எல்லாரும் ஆர்டர் கொடுப்பாங்களா? ஓகே. இன்னொரு 24 weeks கழிச்சு 49th weeக்கும் எல்லாரும் ஆர்டர் கொடுப்பாங்க. So question என்னன்னா, on how many occasions in the same year will these buyers place their order together excluding the order placed on Jan 1st? அப்ப இத கணக்குல எடுக்காம மொத்தம் எத்தனை வாட்டி அப்படி நடந்தது? Twice. Guys, in a year how many weeks do you guys have? 52 weeks. Don't forget that. 365 divided by 7. Sometimes it's 52 weeks in 1 day, sometimes it's 52 weeks in 2 days. But weeks, always 52 weeks. Guys, again, இந்த question அவ்வளவு கஷ்டம்லாம் கிடையாது இல்ல. பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப பெருசா ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கு. Basic LCM. Definitely doable.
16. Sum of the cubes of two numbers, a cube plus b cube, is 128. While the sum of the reciprocals of their cubes, 1 by a cube plus 1 by b cube, is 2. Cross multiply a cube plus b cube divided by a cube into b cube, that is ab the whole cube, is 2. இதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும்ல, 128. So this basically becomes 128 divided by ab's cube is equal to 2. Then what is ab's cube? 64. Then what is a into b? 4. What is the question? Product of the squares of the numbers. What is a square into b square? That is ab the whole square, which is just 16. ஓ, எந்த ரெண்டு பெர்ஃபெக்ட் கியூப்ஸ் ஆட் பண்ணா 128 வருதுன்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்க? 64, 64, 128. அப்போ the numbers are 4 and 4. Okay. I guess clear, yeah? Done. Again, அவ்வளவு கஷ்டமான question கிடையவே கிடையாது. Okay, again, this is one such question. பைத்தாகரஸ் தியரம் தெரியும்ல, அதுல எந்த டவுட்டும் இல்ல. அது தெரிஞ்சிருந்தா இந்த question ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாம். என்னங்க 2 root 2 2 root 2 plus 2 எப்படி? யோசிங்க. A non-flying ant wants to travel from the bottom corner. Ant இங்க இருக்குங்க. Okay. அந்த பாயிண்ட்க்கு போணும். ஒரு diagonal and a length. ஏன் இப்படிதான் போணுமா? இங்க இருந்துட்டு இப்படியே இதேதான். Listen guys here. இந்த மாதிரியான question, shortest distance questionலாம் 3D பார்த்தா confusions நடக்கும். அத 2D மாத்துங்க. நீங்க ஆக்சுவலா என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா, ஒரு diameter, I mean ஒரு diagonal cross பண்ணிட்டு அங்கிருந்து இப்படி, கரெக்டா? நான் என்ன சொல்றேன், ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க? இதை விட இன்னும் ஷார்ட்டரா ஒண்ணு இருக்கும்ல. எப்படி?
So this will be the shortest path. Okay, so இதோட length கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இத பிரிச்சு வச்சுக்கோங்க. Just fold it into a 2D shape. So this is my point A, this is my point B. I guess you're able to visualize this. இத இப்படி இருக்கிறத ஒரே பிளேன்ல எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். Okay, so for example இதுதான் அந்த cube அப்படின்னா இந்த பாட்டம்ல இருந்து இந்த டாப்புக்கு போகணும். இது இப்படி பண்ணிட்டேன்னா it becomes a 2D shape. இந்த கார்னர்ல இருந்து இந்த கார்னர் போகணும். உங்களுக்கு தெரியும் இதோட வேல்யூ 2 meters, இதோட வேல்யூ 2 meters, இதோட வேல்யூ 2 meters. What is the hypotenuse? So basically இது 4, இது 2. 4 square 16, 16 plus 4 20, root 20. What is root 20? 2 root 5. Clear all of you guys here? Done? You guys online, hope you guys are clear. Please tell me. Yes, sir. Okay. சரி, இப்போ ஆக்சுவலா ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்சுக்கு இந்த நான் ஃபிளைங் ஆண்ட் இல்ல, ஃபிளைங் ஆண்ட், ஃபிளைங் ஆண்ட் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம்? திங்க் ஆஃப் இட் திஸ் வே, த ஆண்ட் இஸ் இன்சைட், இதே கார்னர்ல தான் இருக்கு, பட் வெளியே இல்ல, உள்ள. லெட்ஸ் சே இந்த ரூம்ல இந்த கார்னர்ல ஆண்ட் இருக்கு, ஆனா ரூமுக்கு உள்ள. அந்த ஆண்ட் அங்க போகணும். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இட் இஸ் கிராலிங் அலாங் த வால். அப்படி ஒரு மெத்தட் பார்த்தோமா? இதுவே அதால பறக்க முடிஞ்சிருந்ததுன்னா அது ஏன் கிரால் பண்ணணும்? டைரக்டா இங்க இருந்து அங்க போயிருக்கும்ல. 3-dimensional shape, what is the longest diagonal formula? A root 3. So this is 2 root 3. Okay, guys remember, ஒரு ஸ்கொயர்ல இது சைடு A, இது சைடு A னா what is the length of the diagonal? A root 2. பைத்தாகரஸ் தியரம் டா. A square plus A square 2A square அதோட ரூட். பட் இதுவே ஒரு 3-dimensional shape of side A. இந்த 3-dimensional diagonal ஒன்னு இருக்கும் இல்லையா? I guess you have to visualize this. இந்த ரூம்ல அந்த கார்னரும் இந்த கீழ கார்னரும் கனெக்ட் பண்றது. So that is the 3-dimensional diagonal. அதோட வேல்யூ எவ்வளவு? A root 3. ஆஹா, ரெக்டாங்கிளா இருந்தோ ஹாலோவா இருந்திருந்தா இப்போ இங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இது பிரெத், இது லென்த். அப்ப இந்த டயகனலோட வேல்யூ என்னது? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் L square plus B square. அப்போ இங்க என்ன பண்ணணும்? இது L, இது B, இது H ன்னு இருந்தா இந்த 3-dimensional diagonal எவ்வளவா இருக்கும்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் H square. Clear all of you guys here? Okay guys, here's your next question. Okay, we'll leave this together here. Sheila purchases 2 variety of apples, type A, type B. மொத்தமா அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணது 2800 rupees. The weight in kg of A and B purchased by Sheila are in the ratio 5:8. சரி, type A, type B எவ்வளோ வாங்குனாங்க, எவ்வளோ kgs வாங்குனாங்க தெரியாது. பட் 5x kgs இங்க வாங்குனாங்க, இங்க 8x kgs வாங்கியிருக்காங்க. Okay, because I only know the ratio. But the cost per kg of A is 20% more than that of B. Cost per kg. Okay, I know this should be 20% more than this one. So what are the values that you should assume? 100, 120. Yes, I mean 100y, 120y. Okay, இன்னும் சிம்பிளா 10, 12. இன்னும் சிம்பிளா 5y, 6y.
Are you able to understand this logic here? இங்க ஒரு கேஜியோட காஸ்ட் 6y rupees, இங்க ஒரு கேஜியோட காஸ்ட் 5y rupees. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இதோட இது 20% ஜாஸ்தி, இதுல 20% எவ்வளவு y, அப்போ y ஆட் பண்ணி 6y ஆயிடுச்சு வச்சிருக்கலாம். ஓகே, அப்போ ஏக்கு மட்டும் அவங்க மொத்தமா எவ்வளவுங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க, 5x kgs வாங்கினாங்க, ஒவ்வொன்றும் 6y rupees, அப்ப 30xy rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்களா? கிளியர்? ஏன்னா இங்க 8x kgs வாங்கினாங்க, ஒவ்வொன்றும் 5y rupees, அப்போ மொத்தமா 40xy rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. All of you guys clear here? அப்போ மொத்தமா அவங்க எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, 70xy, but I know she has spent 2800. Then what's the value of xy, guys? 40. If the value of xy is 40, then what is the total cost price, guys, here? xy oda value 40. So total cost price here is 1200, and here 1600. And what else do you guys know? She is making a profit of 15% and 10% respectively in A and B. அப்போ இங்க 15% profit மேக் பண்றாங்க, இங்க 10% profit அவங்க பாக்குறாங்க. அப்ப profit மட்டும் எவ்வளோ, இதுல 15%, முதல்ல 10% எவ்வளவுங்க, 120, அப்போ 15% 180, அப்ப இங்க ஒரு 180 rupees, இங்க 10% 160, அப்போ மொத்தமா அவங்க எவ்வளவு ப்ராஃபிட் பார்த்திருக்காங்க? Are you able to understand this? Again, doable question, but the only thing is it depends upon the values that you guys assume. Okay, if you guys are done till here, you guys would have definitely proceeded. இதுக்கு மேல என்ன பண்றதுன்னு தான் நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்றதுன்னு தான் யோசிச்சிருக்கோம். இப்போ வரைக்கும் எந்த டவுட்ஸ் இல்ல கைஸ்? ஓகே, ஒரு டிஐ क्वेश्चन பார்க்கலாமா? ஓகே, இவங்களோட டிஐ எப்படி இருந்திருக்கு? ஓகே, நம்ம பிகாஸ் கேட்டோட டிஐ பார்த்திருக்கோம், இவனோட டிஐ எப்படி இருந்திருக்குன்னு பாருங்க. ஓகே, இதுதான் அந்த டேட்டா பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பயங்கரமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒன்னும் இல்ல, மொக்க क्वेश्चन இது. See the given candlestick chart, இந்த மாதிரி சார்ட்டுக்கு பேரு candlestick chart. இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் தான் இதுல தான் the representation இருக்கும், the red and green, and depicts the prices of a particular stock over 10 consecutive days. A candlestick comprises of a rectangular box, okay, pierced by a line. எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கு, rectangular box pierced by a line. Okay, புரியுது. The top and the bottom end of the line respectively indicates the maximum and the minimum prices of the stock on that day. For example, in the stock, maximum இந்த அளவுக்கு போச்சு, 2415 அளவுக்கு போச்சு, மினிமம் 2360 வரைக்கும் போச்சு. Okay, done. While the horizontal edges of a rectangle corresponds to the stock's opening and closing prices. So in the top, in the rectangle top, rectangle bottom da opening and closing. But problem is, which one is opening, which one is closing? அவனே கொடுத்துட்டான். If the rectangle is wide, then the opening price is the lower price, and the okay, lower than the closing price. If this is wide, this is opening, this is closing. This is opening, this is closing. This is opening, this is closing. If the rectangle is black, then it's the other way around. இதுதான் opening, இதுதான் closing. Why is it in black? Because it was a loss. Start பண்ணும்போது நல்லா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு, at the end of the day the prices fell down. Understood the chart here? Clear? Now let's read the, see, DI questions இங்க எல்லாமே almost 3 questions தான் கேட்டிருக்கான். Okay, which day saw the maximum percentage increase in the stock price at the closing from the opening? First of all, day 10 பாருங்க, எது opening எது closing, இது opening இது closing. Day 7 opening மேல closing கீழே, maximum percentage increase. அப்ப டெஃபினட்டா day 7 நான் எலிமினேட் பண்ணிடலாமா? Black எல்லாமே எலிமினேட் பண்ணலாம்.
because I'm looking at increasing at the end. Day 1 இருக்கலாம், day 2 இருக்கலாம், day 6 eliminate பண்ணிருக்கோம். So அப்ப day 10 இல்ல day 1 இல்ல day 2 என்னோட question. Day 10 what is the percentage increased? Opening எவ்வளவு இருந்தது? 2280. ஆனா closingல can I call it 2290? ரெண்டுக்கும் பாதியில தானே இருக்கு. 2280க்கும் 2290 exactly 20. அப்ப பாதினா I would say that. But if I look at it closely, actually the 2280 ஓட கொஞ்சம் கம்மி. Starting opening வந்து 2280 ஓட கொஞ்சம் கம்மி. Okay. So 2275 2290 எவ்வளவு increase இருக்கு? 15 out of 2275. இதுவே day 1ல starting எவ்வளவு இருக்கு? 2365 னு சொல்லலாமா? I cannot call it 70. பாதியில இல்ல. So 65. இங்க 2395. 2365 2395. So basically 30 points out of 2365. மார்க்ல இருந்ததா? டெக்ஸ்ட் பெருசாக்கி இருக்கலாம். இந்த ரீடிங் மோட்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் அந்த ரீடிங் மோட்ல பண்ணலாம். என்டையர் क्वेश्चन பேப்பரே பாக்குற மாதிரி இருக்குல்ல. டெஸ்ட் அப்பதான் சொல்றேன். ரீடிங் வியூன்னு ஒண்ணு இருக்கு, பாத்தீங்கல்ல? ஃபுல் வியூ. ஓகே. அண்ட் இதுவே டே 2 பாத்தீங்க அப்படின்னா 2395 2425. அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? நடுவுல ஒரு என்டையர் 20 பிளாக், மேல ஒரு 5, கீழ ஒரு 5. 30 out of 2395. So 30 out of 2395. Guys, first tell me, இந்த ரெண்டுல எது ஜாஸ்தியா இருக்கும்? 1 or 2? நியூமரேட்டர் சேமா இருக்கு, டினாமினேட்டர் ஜாஸ்தி ஆச்சு அப்படின்னா ஓவரால் வேல்யூ கம்மி ஆகுமா? So this is not the highest. But இதுவா இதுவா? நியூமரேட்டர் சேம் ஆக்குங்க. அப்போ இங்க into 2, அப்ப denominator into 2 ஆயிருமா? நியூமரேட்டர் சேம் ஆயிரும். பட் இங்க ஹையர் denominator வந்துருச்சு. So day 1 is my answer. Clear? Fine, guys. Just one more question from DI. What is the highest magnitude of the change over 2 consecutive days? Okay. If the maximum price touched by the stock during the 10-day period, choose the closest among the given answer options. Maximum price. ஒவ்வொரு நாளோட maximum price இருக்கு இல்லையா? அது 2-day periodல எப்போ மேக்ஸிமம் சேஞ்ச் நடந்தது? எவ்வளோ சேஞ்ச் நடந்தது? எப்போ சேஞ்ச் நடந்ததுன்னு எனக்கு தேவையில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டே 1 to day 3 மேக்ஸிமம் பிரைஸோட சேஞ்ச் எவ்வளோ? சி 1 3 பார்க்க போறேன், மேக்ஸிமம் பிரைஸ் பார்க்க போறேன். ஒரு சாலிட் செக்மெண்டே கம்ப்ளீட்டா இருக்கு. 20 அது இல்லாம ஒரு 5, 25 சேஞ்ச் ஆயிருக்கா? I guess you will understand this logic here.
டே 1 ஓட மேக்ஸிமம் பிரைஸ் டா. மேக்ஸிமம் பிரைஸ்னா இது லைனோட பீக், லைனோட டாப். டே 3 ஓட லைனோட டாப். அது ரெண்ட கம்பேர் பண்ணுங்க. 25 ஏறி இருக்கா? டே 2 டு டே 4 somewhere close to 20 ஏதோ என்னமோ தான் ஏறி இருக்கு. ஓகே, பட் நான் ஆன்சர் ஆப்ஷனை பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது? 40 50 40 தான் இருக்கிறதுலே மினிமம். ஓகே, அப்ப 40 ஆவது மினிமம் இருந்திருக்கணும். அப்ப மத்ததெல்லாம் நான் யோசிக்க கூட தேவையில்லை. டே 3 டு டே 5 again 25. Are you guys able to understand this? 4 to 6 day 4 first black ku third black ku ரெண்டு செக்மெண்ட் ஃபுல்லா இருக்கு. சோ 40 அது இல்லாம ஒரு 15 55. கைஸ் புரிஞ்சுதா? புரியலன்னா கேளுங்க. கைஸ் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் பார்க்க போறேன். இங்க ஒரு 20, இங்க ஒரு 20, அது இல்லாம இங்க ஒரு 15 சொல்றேன். புரியுதா? அப்ப இங்க ஒரு 55 வந்துருச்சு. அப்போ 40யோ 50யோ என்னோட ஆன்சர் கிடையாது. ஓகே, இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பிளாக்கும் தேர்ட் பிளாக்கும், செகண்ட் பிளாக்கும் ஃபோர்த் பிளாக்கும் டே 5 and day 7 somewhere close to 40 தான். ஒரு கம்ப்ளீட் பிளாக். டே 6 டு டே 8 அதான் ஆன்சர். 1 2 3 கம்ப்ளீட் பிளாக்ஸ், அது இல்லாம பாதி. அப்ப 60 plus 10 70. அது இல்லாம வேற சேஞ்சஸ் வேற எங்கேயும் இல்ல. ஒரு பாதி 3.5. So the answer is 70. That's your answer. But definitely doable though. ஆமா பாரு. The candlestick question. Okay. Quant strategy. Guys, the time needed, I would say somewhere close to 60 minutes minimum இருக்கணும். அப்பதான் குவாண்ட் நம்மளால பண்ண முடியும். Don't leave any question solely based on looks. திரும்ப சொல்றேன். So பார்க்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விடாதீங்க. Try solving it. If you're not able to do it, okay, fine. But பார்த்த உடனே eliminate பண்ணாதீங்க. Okay, devote time based on your comfort level. Do your R1, R2, R3 strategy. Definitely இங்க work ஆகும். கேட்ட விட இங்க R1, R2, R3 strategy இன்னும் work ஆகும். Okay, revise the topics, solve all your PYQs, especially 2018 to 2025, the last 6 to 7 years there. Take all the mocks. Okay, and next, when it comes to your GK part, yes, XLR Jamshedpur nude final selection mattunda GK paakranga, but still I want you to know this. Remember, out of the 25 questions, if you guys get 17, you get 98.99 percentile. But to get a decent 81 percentile, all you need is half the score. Okay. GK questions எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் வந்திருக்குன்னு பாருங்க. History, geography, economics and business, personality and awards, science and tech. ஆமா ரொம்ப rare. For example, Nobel Peace Prize Trump ஆசைப்படுறாருல்ல, அந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எந்த யுஎஸ் பிரசிடென்ட்ஸ்க்கு நோபல் பீஸ் பிரைஸ் கிடைச்சிருக்கு? One is obvious, Obama. அதுக்கு முன்னாடி யாரு? Obama is the only US president who has also received Emmy awards. Okay, இந்த மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாரத் ரத்னா, ஓகே, அந்த மாதிரி ஆஸ்கர்ஸ், ஒலிம்பிக்ஸ், சயின்ஸ் அண்ட் டெக், பாலிட்டி, ஸ்போர்ட்ஸ், books and authors, current affairs, miscellaneous. Actually books and authors வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு books and authors ல வந்த क्वेश्चन எப்படி இருந்துச்சுன்னா, match the following: Sherlock Holmes,
அவங்களோட ஆத்தரோட பேரு. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேமஸ் புக்ஸ், ஆத்தர்ஸ் பேரு. மேட்ச் த ஃபாலோயிங். சிங்கிள் கொஸ்டின் தான். ஓகே guys, 5 books, 5 authors. 5 books and 5 authors. First option எப்படி இருக்கும்னா, the first book is written by the C author, second book is written by D author. இந்த மாதிரி. So second option அதே மாதிரி. ஏதாவது ஒண்ணு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அதை வச்சு நீங்க நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணலாம். ஜிகேக்கு நீ பண்ணலாம் ஆக்சுவலா, பிகாஸ் நெகட்டிவ் மார்க் இல்ல. ஓகே சரி, ஓகே. படிக்க மாட்டேன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஓகே, பாலிட்டினோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்மியா தான் இருந்திருக்கு, பட் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் மிஸ்லேனியஸ் எதுவா வேணா இருந்திருக்கலாம். ரீசன்ட் லா தட் வாஸ் பாஸ்ட், ரீசன்ட் லா பாஸ் பண்ணது. லோக்சபால எத்தனை கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ் இருக்கு? ஐ மீன் எத்தனை சீட்ஸ் இருக்கு லோக்சபால? எத்தனை எம்பி கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ் இருக்கு? 543. 543. தமிழ்நாட்டுல எத்தனை எம்எல்ஏ கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ் இருக்கு? 234. லோக்சபா, ராஜ்யசபா. Who's the current vice president? பிரசிடென்ட் தெரியும் நம்புறேன், திரௌபதி முர்மு. வைஸ் பிரசிடென்ட் ஜக்தீப் தன்கர் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாரு, பட் ஆக்டிங் பிரசிடென்ட் இன்னும் அவர் தான், ஆக்டிங் வைஸ் பிரசிடென்ட். ஓகே, இப்போ யாரு பிஜேபியினுடைய கேண்டிடேட்? ராதாகிருஷ்ணன், ஃபார்மர் பிஜேபி தமிழ்நாடு சீஃப். இப்போ அண்ணாமலை இருந்தார்ல, இப்போ நயனா நாகேந்திரன் இருக்கார். அந்த மாதிரி ராதாகிருஷ்ணன் ஒரு வாட்டி இருந்தார். கவர்னர் ஆஃப் ஜார்க்கண்டா இருந்தார், இருக்கார். கூடிய சீக்கிரம் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆவார், பிரைம் மினிஸ்டர் ஆவார் 2036. ஓகே, now getting back guys, last days to apply. இதெல்லாம் நான் கிளாஸ்லயும் ஐ மீன் குரூப்லயும் போட்டிருக்கேன். எத்தனை பேர் பண்ணீங்கன்னு தெரியல, ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு தெரியல. see lot of things are there. so last time நான் யோசிச்சு பண்ணிக்கிறேன் அப்படிலாம் விட்டுறாதீங்க. first September 13 இன்னும் 13 நாள் தான் இருக்கு கேட் அப்ளை பண்றதுக்கு. இன்னும் கேட் யாராவது அப்ளை பண்ணாம இருக்கீங்க? ஓகே, ராங் கொஸ்டின். யார் யார் கேட் அப்ளை பண்ணீங்க? ஓகே, 1 2 3. இல்ல, கொஸ்டின் என்னன்னா, நம்ம படிக்கிறதே அதுதான். எல்லாம் படிக்கிறீங்க, ஓகே, அப்ளை பண்ணாம அப்புறம் என்ன பண்ண போறோம்? சீரியஸ் 15 நாள் ஆகும்னு சொல்லி இருப்பாங்க, சொன்னாங்களே. கைஸ், ஆன்லைன் எல்லாரும் அப்ளை பண்ணிட்டீங்களா? கைஸ், கேட் தான் ஃபர்ஸ்ட் முடியுது, தயவு செஞ்சு அதுக்கு பண்ணி வைங்க. அண்ட் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன், எவ்ரி சிங்கிள் இயர் லாஸ்ட் டேட் September 13 அன்னைக்கு ஈவினிங் 6 மணிக்கு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும். The CAT application is extended for 1 more week. ஓகே, அதை நம்பி நீ விட்டுறாதரா, ப்ளீஸ் அப்ளை பண்ணுங்க. நான் ஏன் லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் தள்ள வேணாம்னு நான் சொல்றேன்னா, see the year before, லாஸ்ட் இயர் இல்ல அதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் டேட் அன்னைக்கு அந்த பையன் அப்ளை பண்ணான். ஓகே, மார்னிங் 10 o'clock அப்ளை பண்ணிட்டான். சார் ஈவினிங் 6 மணி வரைக்கும் டைம் இருக்குல்ல சார், இப்போ பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணான். நல்ல விஷயம், சீம்ஸ் குட். எல்லா சர்டிபிகேட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டான், சூப்பர். எல்லாமே அப்ளை பண்ணிட்டா, கரெக்ட். பேமெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு, பேமெண்ட் அமௌண்ட் டெபிட் ஆயிருச்சு, பட் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல. ஓகே, இப்போ நம்ம யோசிக்கலாம், சார் நான் இன்னொருத்தோட கூட பே பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஏன்னா திரும்ப கூட பேமெண்ட்டை வாங்கிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் விட்டனா எதுவும் பண்ண முடியாது. பட் பேமெண்ட் பேஜ் கிளிச் ஆகும், ஏன்னா ஒரு தடவை ஆல்ரெடி பேமெண்ட் ப்ராசஸ் ஆயிருக்கு, ஆனா ரிஃப்ளெக்ட் ஆன மாதிரி காட்டல.
செகண்ட் டைம் பேமெண்ட்டும் ஆகல. நல்ல வேலை அவங்க 1 வீக் தள்ளி போச்சு. செகண்ட் டேவே அவனுக்கு பேமெண்ட் ரிவர்ட் ஆயிடுச்சு, திரும்ப பே பண்ணி பண்ணிட்டான். அதனால லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் அதுக்குதான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறீங்கன்னு நம்புறேன். அப்ளை மட்டுமாவது பண்ணி வைங்கடா, படிக்கிறது கூட ப்ராப்ளம், அப்ளையாவது பண்ணி வைங்கடா. ஓகே, ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட். அண்ட் ஒன் மோர் திங், நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் சார். இப்போ என்மேட்டுக்கு வந்து கோயம்புத்தூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 23rd நவம்பர் தான் ஸ்லாட் இருக்கு. அப்போ 5th நவம்பர்லாம் எடுக்கணும்னா நான் சென்னை போகணும், இல்லாட்டி பெங்களூர் போகணும். எத்தனை அட்டெம்ப்ட் எடுக்கிறது? என்மேட்டினுடைய ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் மட்டும் தான் என்எம்எஸ் மும்பை ஒத்துப்பான். இல்ல சார், மும்பை எல்லாம் கூட எனக்கு வேணாம், கிரேட் லேக்ஸ் போதும். அப்ப எந்த அட்டெம்ப்டா இருந்தா கூட ஓகே. ஓகே, அப்ப கொஞ்சம் முன்னாடியே வேற எங்கேயாவது போய் எழுதுறதா? இல்ல 23rd அன்னைக்கு நான் எடுத்தேன்னா 30ஆம் தேதி கேட்டு 7 நாள் இல்ல கேட் வச்சுட்டு இப்ப போய் என்மேட் எடுப்பீங்களா? தட்ஸ் ஆல். சரி ஓகே சார், கேட் வரைக்கும் எதுவும் நான் தொட மாட்டேன், எல்லாத்தையுமே நான் டிசம்பர்ல தள்ளுறேன். அப்ப எவ்வளவு தள்ளுவீங்க டிசம்பர்ல? என்மேட் இருக்கு, ஸ்னாப் இருக்கு, இது எத்தனை அட்டெம்ப்ட், அது எத்தனை அட்டெம்ப்ட், 2 அட்டெம்ப்ட்னு வச்சீங்கனாலும் 4 அட்டெம்ப்ட், 4 எக்ஸாம் ஒரு வாரத்துல, ஐ மீன் ஒரு மாசத்துல. வாரத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருப்பீங்களா? ஓகே, இந்த கால்லாம் நீங்க எடுக்கணும். யூ ஷுட் ஸ்கெடியூல் இட் அக்கார்டிங்லி. ஓகே, என்எம்எம் ஸ்கெடியூலிங் நல்ல விதமா அவன் நம்ம கையில தான் கொடுத்துருக்கான். திடீர்னு கொண்டு போய் சார் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி நான் என்மேட் எழுதுறேன். சூப்பர், எங்க எழுதுறீங்க? பெங்களூர்ல தான் சார் ஸ்லாட் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டே இங்க ரங்கநாதன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல உங்களுக்கு ஸ்னாப். என்ன பண்ணுவேன்? ஓவர்நைட் பஸ் இருந்து. அதனாலதான் ப்ராப்பர் ஸ்கெடியூலிங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நோ வென் ஈச் ஆஃப் தீஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஆர். ஓகே, மேட் வேணும், மேட் இந்த டைம் கூட அட்டென்ட் பண்றதுன்னா பண்ணி பாருங்க. பட் சி, இந்த மாதிரி நடுவுல வர எக்ஸாம்ஸ் அட்டென்ட் பண்றதுல இருக்க பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா? இட் கேன் எய்தர் பூஸ்ட் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆர் எல்ஸ் ஒரு திடீர்னு ஒண்ணு வரும், மேட்டே நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியல, கேட் எழுத போறோம், அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் வந்துடக்கூடாது. So if you are quite confident, sir, no matter what the result is, I just want to have an exam experience. Now, no matter what the result, I will not, I mean, this will not affect my CAT preparation. அப்படின்ற அளவுக்கு உங்க மேல கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்ததுன்னா போய் எழுது. இல்லையா, நமக்காக தான் அவன் ஜான்ல இன்னொரு தடவை வைக்கிறான். ஓகே, அப்ப எழுதிக்கலாம். ஏன்னா ஜான்ல பெரிய கிரௌட் இல்ல, ஜாட் மட்டும்தான். எக்ஸாம் ஆம்பியன்ஸ் கிளியர் ஆயிரும் அப்படிங்கிறதுக்காக. பட் ரிமெம்பர் கைஸ், என்எம்எம்எஸ் என்மேட்டும் வந்துட்டு கேட்டும் வந்துட்டு எஸ் எக்ஸாம் செட்டப்ல ஓகே. பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2023ல வந்து பாத்தீங்கன்னா when it happened in Coimbatore, it happened in NGP Arts. மொத்த டெஸ்ட் எவ்வளவு பேர் எடுத்தாங்க தெரியுமா? 16 பேர். கேட் நீ போய் எழுதுவே இல்லையா ரங்கநாதன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல? 500 பேர் 1000 பேர் வந்து எழுதுவோம். So both cannot be equated. ஓகே, அண்ட் டே தயவுசெஞ்சு சொல்ற, ஆதார்ல எல்லாம் ரீசன்ட் போட்டோ தானே இருக்கு. சின்ன குழந்தை போட்டோ எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா தம்பி அப்படியே போயிருன்னு இருக்காங்க. ஓகே, அதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லா, பிகாஸ் ஒன் ப்ராப்பர் ஐடி கார்டு எடுத்துட்டு போகணும். நீ பேனோ டிரைவிங் லைசன்ஸோ இருந்துச்சுன்னா ஓகே, அதான் நீ எடுத்துட்டு போற அப்படின்னா மேக் ஷூர் யூ கேஸ் ஹேவ் a recent photograph. அட்லீஸ்ட் அதை பார்த்தோம் இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, done then. We'll end it here.